Hello guys, welcome to my vlog. So karon ang atong topic kay union of sets. Union of sets. The union of two sets A and B, denoted as A union B, is a new set that contains all elements that are in either set A or set B, or both. Example, if set A is equals to apple, durian, and banana, and set B is equals to banana, cherry, and mango, then A union B is equals to apple, durian, banana, cherry, and mango. So ang banana kay makita man mo sa duha ka sets. So sa union, iisa ra na siya para ang result is apple, durian, banana, cherry, and mango. So ato na pong i-relate sa ating nga course. Magbuhat og duha ka databases nga nag-contain og user IDs nga sa database A na ay 101, 102, and 103. Sa database B kay 103, 104, and 105. Pag ato na i-combine ang duha ka databases, maka-create og comprehensive user list nga ang result is A union B is equals to 101, 102, 103, 104, and 105. So mao ra to guys. Salamat sa pagtanaw, unta na mo nasabtan. Bye.